ഹലോ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഫോർമുലേഷനിലെ സെൻട്രൽ ഇക്വേഷനായിട്ട് മാറുന്നത് ലഗ്രാഞ്ചസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷനാണ്. ലഗ്രാഞ്ചസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ്റെ സ്ഥാനം ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സിൽ ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോയ്ക്കുള്ള അതേ സ്ഥാനം തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷനുള്ള അതേ സ്ഥാനം തന്നെയാണ് ലഗ്രാഞ്ചസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷന് ലഗ്രാഞ്ചിയൻ മെക്കാനിക്സിലുള്ള സ്ഥാനം. ഇനി നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ലഗ്രാഞ്ചസ് ഇക്വേഷൻ ഇതുവരെ ഡിറൈവ് ചെയ്തില്ല. നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരുന്നു ഡി-ആലംബർട്ട്സ് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ നിന്നും. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡി-ആലംബർട്ട്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ന്യൂട്ടോണിയൻ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ. എഫ് ഈക്വൽ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി എന്നുള്ളതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഡി-ആലംബർട്ട്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലേ, സ്റ്റാറ്റിക് ഡൈനാമിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിനെ സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോബ്ലം ആക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വെർച്വൽ വർക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡി-ആലംബർട്ട്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എത്തിയത്. അപ്പം ബേസിക്കലി നമുക്കറിയാം ഈ ലഗ്രാഞ്ചസ് ഫോർമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും അല്ലെ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ന്യൂട്ടൻ്റെ ലോസ് തന്നെയാണ്. അതായത് ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോയും ലഗ്രാഞ്ചസിൻ്റെ ഇക്വേഷനും ഇക്വിവാലൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സോ വി വിൽ ബി നൗ പ്രൂവിങ് the equivalence between the Lagrange's equation of motion and the Newton's second law. Okay, so we are going to deduce Newton's second law from Lagrange's equation. So it can be done in several ways, and I think we can do this deduction by a specific example. One of the simplest example, that will be enough. Okay, so let me first write our guiding equation, where we have to where we are going to start with. Okay, so Lagrange's equation തുടങ്ങി ന്യൂട്ടന്റെ ഇക്വേഷനിലേക്കാണ് നമുക്ക് എത്തേണ്ടത്. So let me write my aim. So the Lagrange's equation is, we have written it as d by dt of time derivative of dou L by dou Qj dot, okay, time derivative of dou L by dou Qj dot minus dou L by dou Qj equal to 0. ഇതാണ് ലഗ്രാഞ്ചസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ. ഇവിടെ തുടങ്ങി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റം എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ തുടങ്ങി നമുക്ക് അവസാനം എന്ത് ചെയ്യണം? എഫ് ഈക്വൽ ടു അല്ലേ, എഫ് ഈക്വൽ ടു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൈസ് എഴുതിയാൽ മതിയാവും തീർച്ചയായിട്ടും. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഇറ്റ്സ് വെക്ടർ ഫോം ഫൈനലി. ഓക്കെ, ഓർ എഫ് ഈക്വൽ ടു സിംപ്ലി ഡി പി ബൈ ഡി ടി എന്ന് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റണം. If you are able to do this one, we can say that these two equations are equivalent. ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു സിംപ്ലസ്റ്റ് സിസ്റ്റം കണക്കിലെടുക്കുകയാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ എ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലേ. ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയ സിസ്റ്റം എടുത്താൽ മതിയല്ലോ. ഓക്കെ, കൺസിഡർ എ ടോയ് മോഡൽ. കൺസിഡർ എ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ. I need not consider complicated things. Single particle of mass m. Consider a single particle of mass m. Now let's limit it to the simplest of motion. What is simplest of all motion? That is motion along a straight line, or it will be having single degree of freedom, right? Okay, so let's assume that mass m moving along to prove a concept relation. It's always good that you take the simplest examples. Moving along x direction. Okay, moving along x direction. So that is the assumption that I am taking. X direction. Okay, means how many degree of freedom? So that is n equal to, right, n equal to one particle along one direction, so 1. So the degree of freedom is equal to 1. Now we have seen that the number of generalized coordinates Qj required to solve a problem in Lagrangian mechanics will be equal to the degree of freedom. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ആവശ്യമായ ജനറലൈസ് കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നേ വേണ്ടൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ Qj എന്ന് പറയുന്നത് ജെയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ് അല്ലേ. 1 to n എന്ന് പറയുമ്പോൾ j is only 1. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ q ഈസ് ഈക്വൽ ടു, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സി
Okay, so you have got a particle of mass m mass ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ? എക്സ് കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ മാത്രം ആവശ്യമുള്ളൂ. സോ x1 x2. അപ്പം എനിക്ക് പറയാം ഇവിടെ എനിക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലൈസ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് q എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറും? എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ q ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഹിയർ. I need only one degree of freedom. I need only one generalized coordinate. Okay. ഇനി ബേസിക്കലി നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. We have to find out the Lagrangian of the system. And നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് Lagrangian of the system ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ബേസിക്കലി Lagrangian of the system, it is defined as a function of generally qj and qj dot. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ടാവാം, പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ കരുതുന്നത് ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഡിസ്കസ് സം ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ലേറ്റർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് തൽക്കാലം ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ലഗ്രാഞ്ചിയൻ വെച്ച് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ക്യൂ ജെ ഡോട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്യൂ ജെയിലും ക്യൂ ജെ ഡോട്ടിലും ഡിപ്പെൻഡൻസ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഫോർ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ടി മൈനസ് വി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ടി മൈനസ് വി. ഇവിടെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ്. നമ്മൾ സിമ്പിൾ സിസ്റ്റം ഓർത്തോളൂ. കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ അല്ലേ? വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറലൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് എഴുതുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ടി ഈസ് യൂഷ്വലി എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ക്യൂ ജെ ഡോട്ട്. കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി ഇറ്റ്സ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഓർ ഇൻ ജനറൽ ജനറലൈസ്ഡ് വെലോസിറ്റി. ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയും, നമുക്കറിയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ സിമ്പിൾ കേസ് ഏതാണ്? സി എം ജി എച്ച് അല്ലേ? എം ജി എച്ച്, എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് എടുത്തു അല്ലെ വൈ എന്ന് എടുത്തോളൂ. സോ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് കോർഡിനേറ്റ് ആണ് അല്ലേ? വെലോസിറ്റി അല്ല, കോർഡിനേറ്റ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കിയോളൂ, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ സ്പ്രിംഗ് എന്തായിരുന്നു? അത് ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ സ്പ്രിംഗ് ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ. അവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എക്സ് വാസ് ദ ഇലോങ്ങേഷൻ ഓർ ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫ്രം ദ മീൻ പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതും കോർഡിനേറ്റ് ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും വി ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ക്യൂ ജെ. ഇതൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ജനറലി ഇൻ ജനറൽ ഇതിനൊക്കെ എക്സംഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് കോംപ്രിഹെൻസീവ്, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ദർ ആർ എക്സംഷൻസ് ഫോർ ദിസ് വൺ, ബട്ട് വി ബിഗിൻ വിത്ത് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് കേസസ് വെയർ കൈനറ്റിക് എനർജി ടി ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ജനറലൈസ്ഡ് വെലോസിറ്റീസ് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വി ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ക്യൂ ജെ വി ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ക്യൂ ജെ എന്നാണ് എഴുതിയത്, നോട്ട് ക്യൂ ജെ ഡോട്ട്. Whereas t is a function of what? Qj dot. Because in general the kinetic energy example I will give you, see if it is translational kinetic energy t is equal to half m v square, right? Okay, which I can write as half m if v velocity for this particle you think of, for our particle in the question the particle is moving along x direction, so its velocity can be represented as simply x dot. So x dot half m x dot square, where x dot is equal to dx by dt. X dot is equal to simply time derivative of the position dx by dt. Okay, ഇനി നമ്മൾ ഈ എക്സിനെ ആണ് ക്യൂ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ക്യൂ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? എക്സ് ഡോട്ട് ആയിരിക്കണം. ഇസ് നോട്ട്? ക്യൂ ഡോട്ട് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡോട്ട്. സോ കാൻ യു സീ ദാറ്റ് ടി ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഡോട്ട്, ഓർ ഐ ക്യാൻ സേ ഇൻ ജനറൽ ടി ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ട്? ക്യൂ ജെ ഡോട്ട്. ഓക്കെ, സിമിലർലി ഇത് ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഇഫ് ഇറ്റ് വർ റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ എന്താ വരിക? ഇവിടെ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയറിന് പകരം ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ, വേർ ഐ ഇസ് ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം അബൌട്ട് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഒമേഗ ഇസ് ദ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത്? ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് വരിക? ഒമേഗ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് ക്യൂ ജെ ഡോട്ട്. ക്യൂ ഡോട്ട് ആണ് ഒമേഗ. ഇറ്റ്സ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി. നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു the generalized velocity can be the linear velocity in linear motion, or it can be the angular velocity in rotational motion, or it can have any other dimension depending on generalized coordinate. അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൈനറ്റിക് എനർജി മൈനസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ് വരിക. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് ഫോർ അവർ സിസ്റ്റം വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് വിൽ ബി ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാനിവിടെ പറയുകയാണ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇവിടെ നമ്മൾ വി ഹാവ് ടേക്കൺ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ്സ്, ബട്ട് ദർ ആർ വെലോസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് as well. വെലോസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ആയ പൊട്ടൻഷ്യൽസും ഉണ്ട് കേട്ടോ. സോ വി വിൽ ടേക്ക് ദോസ് എക്സാമ്പിൾ as a separate case later. Okay, let's first begin with simplest cases. Don't take that these are the only cases that is possible. No. Okay, fine. So let's define the see Lagrangian of our system. Okay, for our system this one will be equal to
T minus V northamadi. T is the kinetic energy. What is the kinetic energy? So we are writing the kinetic energy is this one, half mx dot square. X direction I don't. So I can write this one is what? Half mx dot square. Half mx dot square minus V എന്ന് പറയുന്നത് QJ ക്ക് പകരം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി, x എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. J equal to 1 മാത്രമാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 1, 2, 3, 4 equations വരുന്നില്ല. Just we have only a single equation because this is the simplest case of 1 degree of freedom. Okay, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം. So this is the I can say this is my let me say this is my equation number 1 and the target equation ആണ് equation number 1 and this is the equation number 2 which is the Lagrangian of the system. L എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതിയാവും. L is equal to half mx dot square minus v of x. Correct? Okay. ഇനി നോക്കുക, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ലഗ്രാഞ്ചസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷനിൽ എല്ലിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെതായ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 നമ്മളൊന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. കാരണം അവിടെ QJയുടെ ടേംസിലല്ലേ. QJ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ x ആണ്. സോ ഐ എം റീറൈറ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ഫോർ അവർ സിസ്റ്റം. വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? d by dt of dou L by dou x dot. Right? QJ ഡോട്ടിന് പകരം dou x dot ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ. Okay, so that is the terminology here. Now minus dou L by QJ ക്ക് പകരം എടുക്കണം. നമ്മുടെ QJ എന്ന് പറയുന്നത് Q ആണ്, അത് x ആണ്. Dou L by dou x is equal to 0. So this is my equation number 1. ഇതിനെ വേണം equation number 1 എന്ന് വിളിക്കാം, or you can give numbers as you like. ഇനി നമുക്ക് എന്തേ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ? നമുക്ക് ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് dou L by dou x dot കണ്ടുപിടിക്കണം, അതുപോലെ dou L by dou x കണ്ടുപിടിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. Let me do it separately for the time being. You can do it in the single stretch. So dou L by dou x dot നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാമല്ലോ. So what is that? It's equal to dou by dou x dot of L. What is L? That is half mx dot square. ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ തുടക്കത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ്. Okay, minus v of x. Dou by, what will be the result of this one? Dou by dou x dot of half mx dot square. So it will be equal to what? Half into first term എന്ന് പറയുന്നത് x dot ന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. Half into m into, those are constants. Then dou by dou x dot of x dot square. That will be what? 2x dot. That is nothing but 2x dot. So I can just write 2x dot. So this 2 and 2 will be getting cancelled and you are left with what is known as what? Mx dot. Correct? Okay, dou L by dou x dot is what? Mx dot minus, sorry, okay, I should not have written like this. Yeah, okay, just a minute. Let me plug in my power supply. It's showing shortage of power. Okay, fine. Yeah, let me do one thing. I should not okay, it's not safe to do like this. Yeah, so that is the first term. Let's keep it there itself. Now see, so the first term, the partial derivative is taken, so you have taken the partial derivative of this term. Okay, second term, what is that? Dou by dou x dot of v of x. Dou by dou x dot of v of x. See, you are taking the partial derivative of v with respect to x dot, and what will be that value? That should be equal to what? 0. Why? Because v has got explicit dependence on x only. V is a function of x and you are taking the partial derivative with respect to x dot. So the partial derivative of v of x with respect to x dot must be 0. So that is 0. And finally what you are left out? You are left out with what? The result that we have, that is what? Mx dot. Right? Let me say that this is some a or something like that. Side equations. You can do it in a single stretch, but I am just doing it okay, separately. Now similarly you have to find out the second term. So I have found out dou L by dou x dot. I have to find out now dou L by dou x. So what will be dou L by dou x? The same manner you can do it. Dou L by dou x. So what will be dou L by dou x? So it will be dou by dou x of the same thing, same Lagrangian of the system. What is that? Half mx dot square. You can skip it of course, but I am writing it. So that is equal to. Now what about the first derivative? Derivative of the first term. So you know it is half mx dot square. It doesn't have any x term.
but partial derivative dou by dou x of x dot square എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0 ആയിരിക്കും. So the first term will be 0 minus, but dou by dou x of v of x. V of x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ v is a function of x and you are taking the partial derivative with respect to x. Okay, so I will be getting this one as what? Simply dou v by dou x. It should be understood that v is a function of x. Okay, എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതാം v of x എന്നേ നമുക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ. ആ v of x ന്റെ ആക്ച്വൽ ഫോം അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, v എന്നുള്ളത് തന്നെ എഴുതിയേക്കുകയാണ്. Okay, I am writing v only because I do not exactly know what is the form of that v of x. Okay, exact form അറിയില്ല. So what you get? You got dou L by dou x is equal to minus dou v by dou x. Okay, so let me say that is my equation number b. Now what you have to do? Just substitute a and b in equation number 1. So substituting a and b in 1, a and b in 1, what do you get? You get the equation. So what is the equation? D by dt of, it's quite simple, you can see that straightforward, d by dt of dou L by dou x dot given by a, that is what? Mx dot. Dou L by dou x dot is nothing but what? Mx dot or mv. Okay, then yes, there is a minus in equation number 1 here, there's a minus here, this is a minus dou L by dou x. And what is dou L by dou x? That is given by equation number b. Dou L by dou x is equal to minus dou v by dou x. Minus dou v by dou x. Right? So this negative sign was there already and this negative sign has come from b. Okay? That should be equal to 0. Now this two minus signs will make it positive. So what it finally becomes? That gives you d by dt of mx dot, and mx dot is nothing but the momentum. Okay, so it is nothing but the momentum of this particle. You know, see, this particle is having mass m, it is moving with a velocity x dot, so certainly the momentum of the particle p will be having magnitude is equal to m into x dot, right? So I can say that it is nothing but dp by dt. Okay, magnitude wise dp by dt, because this is a scalar approach and we are going to get a scalar. Okay, that is equal to dp by dt. So the minus will become plus here, so I am taking that term to the other side, so that is equal to minus again, minus dou v by dou x, minus dou v by dou x. And I think you remember from your basic knowledge of mechanics, for such a conservative system, that the gradient of potential energy, right, is not the gradient of potential energy, minus dou v by dou x. This just like minus dv by dr in 3 dimensions, or in general we have been writing minus del v. That form, hope you remember. What is this minus del v? Is it not? Okay, so this is nothing but minus dou v by dou x. So v is the potential energy. Okay, so maybe you have been writing it as minus del u. V was the potential for you, but here we are taking v is the potential energy. So minus dou v by dou x is nothing but representing the force. Okay, force is the negative gradient of potential energy. Hope you remember that relationship in basic mechanics. Force is the negative gradient of potential energy. So you can see this negative gradient of potential energy of the system is nothing but the force. So that is equal to F. Or I can rewrite, or I can finally write the force F acting on the particle m is equal to simply what? dp by dt. And you can make it vectorial because only there are two vectors on each sides. Okay, so, and you know which is nothing but Newton's second law. Okay, hope you are fine with the derivation, and that was our very basic aim. We started with the Lagrange's equation of motion by identifying the proper generalized coordinate, and then we have proven that, or we have proved that it's you can reach the corresponding Newton's second law of motion. Okay, and this establishes the equivalence between Newtonian method and the Lagrangian method. That is one reason we say that the Lagrangian formulation or Lagrangian method is nothing but it's not a new method actually.
Okay, it's not an entirely new technique, nothing like that. It is just a reformulation. So that is the proper term that we should use. So the Lagrangian method or Lagrangian formulation is nothing but a reformulation of Newtonian method or Newtonian formulation, Newtonian method. So that is the thing that we finally take home. Okay, so I think we can conclude it here, and we will try to attempt see more problems to understand the concept of Lagrangian method in the coming lectures. Thank you.